So today, kay mag-jam ni kay para humaligin na mo ang structure sa song. We're probably at this stage, we're very close na to the finish line. Just need to record 2 songs na lang. And right now, mag-practice me for the 1 song. What's the title? Water ang title sa song. It's almost done. We just need to really hash out lang yung the remaining structure ginaba, especially towards the end. Kaya para makasugod na may recording. And after that, it's gonna be great, baby. Tupak, tupak, tupak. Ga-prepare ko karon sa kuan last remaining songs lisod-lisod rumaning nga na yung mga parts nga kailangan pahanayon bitaw, like especially sa bridge sa water siguro mo na gikablakan. Wag ako gaihap ani kan pero unsay nagbase kag pattern wala jud feel lagi tanan actually bago raw naman nag-record sa Foodland na vocals. We can cross that off the list. Mag songwriting me for Buwa. and hopefully mahuman siya today. Ko na i-blur. sige go Carl, ayoko ito na. Carl, si Peter lang. man ako sige prepare ni Jack Day good and fun. Good and fun. Alright. Triple flavor kebabs. Siguro to This is newly purchased the only time nga ni purchase sa Jack o pedal na not tuner. This is arcade. Anyway, and then I got this cowbell specifically for water because interestingly na sa bridge outro part patabang pa ko nito. Adjust. So, ano siya? Alright. Controls the harmonics, mix. Mura matag ka ng gajam gikan school gikan klase high school ba yung motong matura tayo somewhere nga nadyaminganan nya wala aircon sa sulod. Ready na yung pentatonic scale. Sige, ano ta? Indigents there look like the indigents of the Americas. Eskimo. Holy God! Eskimo ba? Inana, so, proto, kuan siya kanang, so same type features kanang American, ang static na tears are gonna fall. Ibalik na sa Okay na kaya I'm okay guys. Kato nga part. Yeah. Kaya regulate nila. Kaya darang takuto ba? So ano ni? Slow. Slow nga. So naka ano ko warp.
Think about it. Dapat kaya siya nga documentary, Carl. It should be a tell-all nga documentary. Makibaw kita dapat ang mga tao ba unsa gid ang what's truly happening behind the scenes. And what's truly happening behind the scenes. Who is that monopolist really?